Namo Buddhaya, homage to Buddha. Dear Venerable Mahasangha and friends of London Buddhist Vihara, some of you are observing 8 precepts today throughout the day today here at London Buddhist Vihara, and at the same time we are also joined by other people from around the UK and other countries via social media on YouTube, Facebook and Zoom. So as you know, today's topic is, the topic for this Dhamma talk is karma versus fate. And then due to, it's a typo, due to an error, you may see on the program is the topic as Dhamma versus fate. It's not Dhamma versus fate, it's karma versus fate. Some of you might wonder what that topic means, Dhamma versus fate. No, actually it's karma versus fate. Months ago, we delivered a lecture on the same topic, but in Sinhalese. Several people called me yesterday and asked me to repeat it in English this time, because they said that their children couldn't understand that, because it was given in Sinhalese a few months ago. So the topic today for this Dhamma talk is karma versus fate. You don't have to remember any Pali keywords at this point for this during this talk today. And then one thing I want to must say is that this talk is based on one of the Pali sutras, that is to say Tithayatana Sutra. Tithayatana in Pali, Tirthayatana in Sanskrit. Tithayatana Sutra or the Tirthayatana Sutra. Based on that sutra, I'm delivering this Dhamma talk here. So karma versus fate. By the way, given the short time, I'm not going to describe what karma is. And I'm not going to talk about at length what fate is. So we have talked about those things several times on different occasions in the past. So our aim is not to describe what karma is and not to describe what fate is. However, I must say that karma is very different than fate. So most people, even from within Buddhist communities, I have come across lots of Buddhists who mistake fate as karma or karma as fate, and it's confusing. So that's why, because just to help you to the best of my ability, I will help you to overcome that confusion, so that you may get a clear idea of what karma, a clear idea of the difference between karma and fate. Now, according to Tithayatana Sutra, and another thing is, when I delivered the talk in Sinhalese, it was very long, it's a little over 2 hours. But and then because based on the questions that a lot of people asked, somehow the talk, to the end of the talk, and it turned into a philosophical dialogue as well. Now, that's not my purpose here today. I just want to give you a fair understanding of karma versus fate, and then not going into philosophical dialogues. Just to have some understanding, so that you can use it to motivate yourself for your spiritual practice, continued spiritual practice. So according to the Tithayatana Sutra, there were 3 types of faiths or religions. Here in Britain and in America and the Western countries, you use the word faith instead of religion. Faith. You could just say spiritual faith or religious faiths. During the Buddha's time, in the 6th century BCE, even to this date, even back in the 6th century BCE, there are many different faiths, many different religious beliefs. Even to this day,
There are so many numerous religious beliefs. Nobody is able to tell exactly how many religious beliefs or religious faiths there are in the world, across the world. But however it is, doesn't matter how many faiths there are, according to the Tittayatana Sutra, there are only 3 types of faith. All the faiths, all religious beliefs fall into one of the 3 categories, 3 types, except Buddha's teaching. That's the point here. And here, during this talk, I would use Buddha Dhamma rather than Buddhism. Right? Buddha Dhamma means the Buddha's teachings, whereas when it comes to Buddhism, it can give you a different message, because even though the faith of Buddhists is called Buddhism, Buddha hasn't really talked about an ism. An ism is an established idea, a dogma. Isms are dogmas. Buddha's teaching is not dogmatic. It's a way of life. And then, so in Sinhalese and other religions, you call it agama. Even in Indobahasa, Indonesia, Malaysia, Southeast Asian and South Asian languages, religion is called agama. Agama means that you import, put upon yourself by importing it from somewhere, by bringing it from somewhere. That's what agama means, to bring it anew, to bring it from somewhere. But in Buddhism, you don't believe in anything other than your mind. It's all about your mind and its mental properties like feelings, sensations, memories, and the outside world, external world that you perceive through your sense faculties. Other than that, there's nothing else. It's all about mind. Samsara is all about our mind. And then when you walking away from samsara by achieving what's called nirvana is also an internalized process. It has nothing to do with the cosmos or the universe. It's all about samsara and nirvana are both within our mind. So we don't transplant anything onto our mind, into our life from the external world, from the universe. No, nothing. There's no such thing. So it's a way of life. So that's why I'm using Buddha Dhamma, the term Buddha Dhamma, instead of Buddhism here. So, by the advent of Buddha Dhamma, by the time Buddha appeared in the world, according to the sutras and other texts, scriptures, other literature, there were around 62 different faiths. Buddha never wanted his one to make the 63rd. There's no point adding another one. So that is the whole point. He never wanted. And then when you carefully study the Tirthayatra, you will see the fine line between the Buddha's teachings and those 3 types of faiths. Now those 3 types of faith are Nimmanavada, and then Pubbe Kata Hetuvada, Nimmanavada, Pubbe Kata Hetuvada, and Ahetu Appachaya Vada. And you don't have to worry about the Pali words. Anyway, this is being recorded. Later on you can go on YouTube and listen again. So there were 3 types of faiths by the time Buddha appeared in the world. And even to this date, whichever religion it is, whatever religious belief it is, it would more or less belong to one of these 3 types. Again in Pali, they are Nimmanavada, first one. The second one is Pubbe Kata Hetuvada, and the third one is Ahetu Appachaya Vada. First one is Nimmanavada.
Nimmanavada is also known as Isara Nimmanavada. So Isara means Ishwara, meaning a creator. Nimmanavada, but just you can omit the word Isara. You can say Nimmanavada. Nimmana in Pali or Nirmana in Sanskrit means to create, creation. Nimmana means creation. So any kind of faith or religious belief that fall within that is based on the idea of creation, like Brahman or creator God, is called it's a Nimmanavada. So that's the first type of. In other words, it's theism. Nimmanavada is a theism. So theism, theistic means theo is God or divine. Theocentric faiths. And later on, we're going to say Buddhist as opposed to theocentric faiths. Buddha's teaching is anthropocentric, humanistic. And the first type of faith is Nimmanavada or theisms. Nimmanavada is theism. Theo means divine. Ism means belief, dogma or belief that is based on divine force. That is Nimmanavada, first type. Second one is Pubbe Kata Hetuvada. That's the second type of faith. And let's define the word first, word by word. Pubbe means before, in the past. Kata, done or made. Vada, belief. A religious belief that is based on the idea that everything is a result of our past action, karma. Pubbe Kata Hetuvada. Now you are getting a point, I guess some guy understands, a sense of it. Pubbe Kata Hetuvada. The belief that everything is a result of our past action, our past karma. That's Pubbe Kata Hetuvada. Have you ever heard a Buddhist person or maybe yourself saying that, maybe it's all because of my past karma, I'm going through all these sufferings? Have you ever said that? Have you ever believed that? Then you are not Buddhist. Sorry to say that. You are Pubbe Kata Hetuvada. Not everything is karmic. That's the second one, Pubbe Kata Hetuvada. Pubbe, in the past, Kata, made or done, committed, and Vada, belief. The belief that everything is a result of the past action, like karma. Pubbe Kata Hetuvada. That's the second type. Third type is Ahetu Appachaya Vada. Hetu is cause. Pachaya is effect. Cause and effect. Ahetu means non-cause, no cause. Appachaya, no pachaya, no effect. Everything is never based on cause and effect. Ahetu appachaya vada. So it is called, it's kind of determinism, meaning everything is set. Everything is set in its own way. You can say somebody created that. You can say you're going to change it. Let it happen. Determinism. Every is kind of determined, predetermined, but I will let explain what the difference is. Now, let me go through these three words again. Nimmana Vada. Vada here means belief, and Nimmana in Pali or Nirmana in Sanskrit means creation. Religious beliefs that is based on the idea of creation, meaning theism. That's the first type of theistic faiths. Second one is Pubbe Kata Hetuvada. Second one is Pubbe Kata. Pubbe, before, in the past, Kata, made, done, committed, Vada. Things, the belief, that religious belief that is based on the fact that everything is a result of our past actions. So, third one is Ahetu Appachaya Vada. Ahetu, no cause.
appache, no effect. And then and that belief, that type of religions, faith don't believe in cause and effect. Everything is set. And you don't have to, you can't make any change. Don't even talk about that. Things are set already. Don't waste your words, time. It's kind of determinism. Now our topic is karma versus fate. Now, when you take another look at these three types of faiths, the first one is Nimmanavada, theistic. Second one is deterministic. And third one is materialistic. If you want to do three more words, first one is theism. Second one is fatalism. Third one is determinism or anti-fatalism. You call it, anti-fatalism. So here, one type of, there are two types of fatalisms here. Now, the first type is based on the idea of creation. It's a theism. It's based on a central divine power. Fatalism. So it is a theistic fatalism. The first one is a type of fatalism. First type is fatalistic, or it's a type of fatalism because it's based on a higher power that you believe is governing everything, that you can resist it. You are not supposed to try to resist it. It is an irresistible power. So that is, the first type is fatalism. It's a theistic fatalism. And the second one is Pubbe Kata Hetuvada. Everything is a result of our past action. So that is, it is set. There's a fine line between the first type and the second type. First type is theistic fatalism. Second type is non-theistic fatalism. It's based on your own past actions, but a lot of Buddhists belong to this category. I mean, they don't know that they belong to this category. This non-theistic fatalism. That's where the problem is. Non-theistic fatalism. The first one is theistic fatalism. Second type is non-theistic fatalism. Then third one is ahetu appacchevada. Now, that's totally opposite of the second type, third one. It is deterministic. Everything is predetermined and you don't have to make any changes. You are not even supposed to think about it. Don't interfere. Don't interfere with the nature. Don't interfere with existence. And don't try to do anything. Don't even think about it. It's all set. And that is called determinism. But if you use the same term to identify it, like the first one is a theistic fatalism, because it's fate that comes from, that is governed by a central divine force. Second one is fatalism, but they don't believe in the second type of adherents of the second type of religious faith don't believe in like a central divine power, and then they only but still they believe in something that is already something, and that something is nothing but their own past karma. So that is but still you can change that. When you believe that everything is a karmic result, and that then if you believe, you have that belief, you belong to the second category, Pubbe Kata Hetuvada. I have come across lots of Buddhists who mistakenly believe that they are Pubbe Kata Hetuvadins. Even some of my dear members have argued with me when I told them, no. That's not the case. There's no moving, there's no out of your samsara anyway, because it's all set. And let your past action take the lead, and then you don't have to do anything at that case. No. If you believe, because I know Buddhists don't believe in the creation idea, because they don't know, they would somehow unknowingly
they would believe in the second type, Pubbhe Katha Hetuvada. Everything is a result of my past karma. Then there I can give examples for these faiths, but I'm not going to put any non-world religion as an example, which is not good because this is a public forum, right? You can just think about that there are only three types. I will only talk about the Buddha Dhamma, Buddha's teachings. Now, Pubbhe Katha Hetuvada, if you believe in that, you believe that everything is a result of your past action. And then if you so believe, that will remain, your spirituality will remain the biggest building block for your progress. Why? Everything is a result of past action. I have so many people, some Buddhist people also running business, doing studies. When they fail to make profit out of their businesses, and when the students don't get a decent grade for their homework, and sometimes the children say, "Hey, my mom, my dad told me that probably I had done bad karma in my past life, so that's why I got a very poor grade for my assignments." Who said that? Well, my mom, my dad said. No. Don't go home and tell them that I said this. It has not. Your homework has nothing to do with past karma. It's determined. You need courage. You need to work harder. And later I will come to that point. The third one is ahetu appacche vada. No cause, no effect. And so, if we use the same word fatalism, ahetu appacche vadins are anti-fatalistic. Their belief is anti-fatalism. Why? They don't believe in fatalism at all. Now, the conclusion here, partial conclusion for whatever we have discussed so far is, let me draw a partial conclusion out of what we have so far discussed, is that Buddha Dhamma, Buddha's teaching is neither fatalistic nor anti-fatalistic. That's the bottom line. Now let me explain further. That's the second step here. Buddha's teaching is neither fatalistic, because it doesn't believe in a central divine power, because it doesn't, more importantly, doesn't believe that Buddha Dhamma doesn't say, Buddha's teaching doesn't say that everything is a result of our past karma. If you so believe, then you are mistaken. Right? So, sometimes you blame on yourself. Why can't I win my case? Why can't I get something what I want? Maybe my past karma. Whenever you put the blame on your karma, thereby you discourage yourself in a way that you get blocked by your own belief. So before I continue, I think I have mentioned this many times in our past discussions and dialogue here at London Buddhist Vihara, that bodhisattvas. A bodhisattva is someone who aspires to be the fully enlightened one day. And there are three bodhis in Buddhism, in Buddha's teachings. I happen to say Buddhism, sorry, that's language. According to Buddha, there are three bhumis, three grounds that you can choose from within in order for your enlightenment one day. You can choose Samma Sambuddha bhumi as the grounds of the fully enlightened one, pioneering Buddha. That's called Samma Sambuddha, pioneering Buddha. From time to time, the world remains engulfed in ignorance, and then a Buddha appears in the world to help the people get it, to pull themselves out of ignorance. So that's Samma Sambuddha bhumi, or the grounds of a pioneering Buddha. You can become an enlightened one as a Samma Sambuddha, or as a Pacceka Sambuddha. Pacceka, leading one way, it's like a private Buddha. You become fully enlightened, but you wouldn't be able to enlighten others as to what you have enlightened, what you have realized. And that's called Pacceka Buddhas. That's the second bhumi, or the ground. Third ground is Arahanta bhumi. You can be a disciple Buddha.
And then so that's called the Savaka Buddhas. If you use the same words instead of Arahanta, Samma Sambuddha, Pacceka Sambuddha, Savaka Buddha. Buddha means the one who is enlightened. Savaka Buddha is the disciple Buddhas who get enlightened by listening to a Samma Sambuddha. So that's called Savaka Buddhas. So you can achieve enlightenment one day by choosing Samma Sambuddha Bhumi or the Pacceka Sambuddha Bhumi or Savaka Buddha Bhumi. Now, whichever the Bodhisattva Bhumi, the grounds of Bodhisattvahood that you choose, you have to complete what is called the paramitas. In completing paramitas, that's one condition that you have to meet. You don't put the blame on karma. You will never ever be able to complete your paramitas. Instead, you only need another thing, something else. What is that something else? Arambha virya, start up energy, and then Utthana virya, energy of reinforcement yourself. That's what you need. Start up energy that you need when you start the Bodhisattva course, when you start walking your Bodhisattva path, by choosing whatever the grounds that you would like to have. And then when you start your practice, you need to, you are supposed not to put blame on karma. Why? Belief in karma can discourage you. And then it would be the biggest spiritual disaster if you say one day, it's my karma, I can become enlightened. If you happen to say, that would be the funniest spiritual thing. They are funny, we speak of humor, right? And funny. It would be the funniest thing in your spiritual life if you happen to say, my karma is blocking my enlightenment. You can't put the blame on karma. And since you need to adopt Arambha virya, start up energy, and then Utthana virya, that's called continued effort, or called the energy of reinforcement. Whenever you feel like falling or you are lagging behind and you are not doing enough and you need to reinforce yourself, remotivate, enhance yourself, your ability, and then remotivate, and so you reinforce yourself so that you can move forward as a bodhisattva. That's the only thing you need. Forget about the bodhisattva bhumis. Even in day-to-day life, you can achieve your worldly goals when you put the blame on karma. Maybe it's karma, but don't invite the karma in between, because to a certain extent you can count your karma, and later that's the whole point. I'm coming back to the next thing. Now Buddha Dhamma, the Buddha's teaching is not fatalistic, nor is it anti-fatalistic. Right. So that's the point, the whole point. Recently, I have met people from different cultural and religious backgrounds. I mean, they are born into certain religions. Say, I don't believe what you say, and toward the end of my talk and anything, whatever I say, they say I don't believe that. And then so that then I would just smile and respond with a smile and say, "You are not the first time, sir, ma'am, that I have met in my life. Even during the Buddha's time, there were such people who wouldn't believe in anything. They were ahetu appacchevadins, deterministic. Their belief is a kind of materialism, kind of determinism. But that's okay. People have freedom to believe whatever they would like to believe." Now, the next point I'm going to make, given the short time that's available to me, is that now Buddha's teaching is neither fatalistic nor anti-fatalistic. So then it's karma. Now, but karma is one of the fundamental teachings. Can't we then argue that Buddhism is a partial fatalism? No. You can argue that. Why? Because you can make some changes to karma.
What is karma then again? Even though I promised that I wouldn't explain karma, but I need to touch on that. Karma is a mental force when your actions are volitional. When your actions are volitional or intentional, chetana. Any action when chetana or volition is involved would create some karma. By the way, English and Sanskrit word is karma and Pali word is kamma, K-M-M-A, kamma. And I know everyone listening to this talk on social media and everyone seated here at London Buddhist Vihara Shrine Hall would know that you are familiar with that statement, famous statement by the Buddha. Chetanaham bhikkhave kammang vadami. O monks, I call chetana karma. Chetana is volition or intention. Unless your action is intentional, wouldn't produce any karma. So by the way, but kamma or karma literally means action. But as a technical term, kamma or karma means not the action, but the very result produced by action. So what is produced by action is a mental energy, it's a mental force. And then once you create it, you have to face it. That you face it doesn't mean that it becomes your fate. You can replace it by planting new karma. Why? You have to create more chetana, because it's based on your chetana or your volition or your intention. So that you can. That's one thing most of the time Buddhist people miss to create. Let's say, and Buddha Dhamma recommends, Buddha's teaching recommends that once you have committed a negative karma, you are not supposed to revisit it, but it happens anyway, because out of guilt you happen to go back and you relive that karma, to say it with better terms. Whenever you relive your karma, whether good or bad, you reactivate it, and then you bring it you bring it back to your conscious mind, and then you relive your karma. It's recommended that you do that in the case of good karma, but never to do that in the case of bad karma. So a lot of people relive their bad karma. In order to avoid that, you need what is called the necessary distraction. The necessary distraction, you need to involve your mind in doing the opposite karma. For example, if you have been a character that always insults others in filth, using bad words, language, I have come across such people. For no reason they scream at others in filth. I mean, the society would condemn them. I know such people in different countries. When they overcook their soup, they even put the blame on the dog or the parrot. I know one of my friends in America. I'm not going to say which state it is. They might be listening. So when he overcooks his soup, and he would yell at his parrot and the dog. He involves everyone else, as though everyone is responsible for burning the soup. Right? And then they would say that, okay, and then when the dog doesn't respond or the parrot keep screaming in fear or whatever, and then that man says, it's my karma, all this dog and this parrot, they came to my life not to give me any comfort, they are ruining my life, and I need to get this, I'm going to kill you, and then that's the way he yells in my presence. Then because he would have some respect to me because I'm a monk, and every time so he yells at me too, but there's no one else to help him, it's me, but I know his character. And sometimes I would ignore his wordings and look at the parrot and see, the parrot is a male parrot. I say, sir,
you don't behave like that, okay? And then the dog is a female dog. I would turn to her and say, ma'am, you are not supposed to behave like that, right? You got the point, right? And then the dog would start wagging. And then when the dog starts wagging, and then when I look at his, and he is guilty now. As though he just understood that his dog and parrot have better understanding. I mean, better in terms of understanding. So it's funny, but that's the way to deal with certain cases. But he is such a case. And he puts the blame on karma. And so that's why, to him, his fatalistic belief is the building block, the biggest building block for his spiritual or material or daily life progress. Forget about the spirituality. You need to move forward. If you are a business person, and you say sometimes you put the blame because the customers don't come to me because of my bad karma. Thereby you refer to fate, something that you can get over with. Something that you can resist. That's fate. Even though you don't use the word destiny or fate or kismet or whatever, what you call it, in the dictionary, and even though you don't call it karma, but you always put the blame on karma, so you believe a kind of fate. And those who not believe in fate, the third type, what is that? Ahetu appacchevada. So the anti-fatalistic beliefs. And then so those who, first two types, light of Buddha Dhamma, the first two types of beliefs could block your spiritual progress, even your material progress. And when it comes to the third type of religious beliefs, so judges don't like it. Judges, I'm talking about the court of law. Now, ahetu appacchevadins, they are not guilty. It's very hard that they feel guilty, not remorseful. And then, so you know what, when happening, there are two people who have committed the same crime to the same extent, right? One is guilty, and one is remorseful. One understands that he committed the crime, and the other one very defensive and doesn't say no, he doesn't accept. Who get the longer punishment, the worst punishment? It's the same judge. Two criminals. One believes one is guilty, the other one is not guilty. The guilty one, the judge would be lenient towards the guilty one, not to the other one. If you accept you admit you made a mistake, and the judge could be lenient to you. And the Buddha say the same thing, anti-fatalistic ones, but and he doesn't promote that. Buddha doesn't approve anti-fatalism, but they can easily become anti-social. Why? Because they don't believe. When you compare, by comparison, the first two are way better than the third type. First two, even though they are the theistic fatalism and then the non-theistic fatalism, they are way better than the third type. Because at least out of fear in God, the first type would feel guilty because he is watching over. And even the second one, they don't believe in higher power, but still, because they believe that every result is the result of their past action, then they never want to do more karma. So that they would, out of fear, they would have some control over them. They would have some better self-control. In that sense, not in comparison with Buddha's teaching, but when you compare the three from within themselves, the first two are way better than the third one. Third one is deterministic. They don't believe in cause, they don't believe in effect. They usually believe in non-actionism, Nadaism. And that being said, whereas when it comes to the Buddhism, Buddha's teachings, again I said Buddhism, just the way subconsciously I said Buddhism, but I prefer Buddha Dhamma over Buddhism.
So, according to Buddha's teachings, not everything is karmic. Based on the size of your action, you can say based on the gravity or the nature or the weight or the extent of your situations in life, you can say whether it's karmic or non-karmic. There are certain things that are karmic. When you look into the Buddha's teachings, there are certain things that you can say are karmic as a result of karma. What is something like that? So birth is for sure a karmic thing. That doesn't mean it's totally karmic. So there are three things when it comes to our rebirth: genetic impact, mata pettika sambhavassa in Pali. Genetic meaning that's what in Pali, mata pettika sambhavassa, made out of mother and father. That means genetic. Mata pettika sambhavassa, that's genetic impact. And they are the three properties of selfhood. The three things that form our selfhood. And then so the second one is karma, that we bring something from our past life, and that is called based on Chuti-chitta, right? Chuti-chitta, last thought moment. During someone's last thought moment, meaning close to their death, everyone goes through what is called this last thought moment, Chuti-chitta. And based on the karma that pops up onto the last Chuti-chitta, that karma that appears, that occurs during the last thought moment, triggers your next birth. And so that when you get reborn into another life form, whatever the karma that triggered at the last thought moment, it has a name change. You call it Patisandhi Karma, right? That's one Chuti. At the Chuti of the last thought, a certain karma comes forward and it triggers your next birth. And then because that karma has the biggest role in your rebirth, you call it Janaka Karma. Janaka Karma, or the reproductive karma. Reproductive karma that reproduces you, that creates you again, that produces you back into another life form. So at that point the karma has a bigger thing. But again, it's not totally karmic. There's a genetic factor, there's karmic for the karmic factor. In addition to karmic, there's genetic factor, and then you grow up acquiring language, culture, all that. That is the social factor. There are three things. So that's why we are, at the previous discussion, we said human beings are necessarily social. We don't have our life become meaningless unless we have social connections, because we need the society. So the karma has the biggest role in our samsaric reproduction. We get reproduced in our samsara. But again, this karma is the only thing. And then before I conclude, now, but there were polytheistic belief. Polytheistic, poly means many, right? Multiple. The means divine. Ism, belief. Belief in many divine forces, polytheism. According to Kutadanta and many other anthropological sutras, so our primal ancestors believed in different gods. How? They saw the sun rising and the sun setting. When the sun has already set, the moon is rising and moon is coming up, and then toward the dawn, the moon disappears, but still there, but not active. Right? You can see the moon. That's how our primal ancestors saw that. And then at the same time, there are certain stars appearing at the same time every night, and then it would rain at a certain period of certain time of the year, and then the people, primal ancestors, noticed these periodic happenings. Later they came to the belief that all these things happen. All these happenings of the natural occurrences don't interfere with anyone else. Definitely,
all these individual natural occurrences or happenings are governed by, there are different divine forces in charge. So that's why that's how even to this day people have been sun god, moon god, rain god, sea god Varuna, Surya, sun god Chandra, moon god, therefore they are called goddess as well, Marut, wind god. In a way, that's good to consider the nature as divine forces that comes from the polytheistic idea. And then over time, people believe that Allah, it's wonderful. It's wonderful that these divine forces, they don't attack each other, they don't interfere with each other's business. Definitely there has to be another higher power overseeing all these forces. That's how the monotheistic idea, mono means single, one, theism, God, or divine being, ism, belief. So polytheism, out of polytheism came monotheism. And Buddha rejected both. Buddha had a very humanistic, anthropological approach, and he said, and Buddha talked in Buddha Dhamma instead talks about it's not karma is only one thing that has a role in our existence. There are altogether 5 things. They are called Panchaniyamas, the 5 governing the 5 natural orders or laws. The first one is Uttuniyama. So the Uttuniyama is the natural law of non-living matter, dealing with the change of seasons and phenomena related to climate and weather. So that's a different order, Uttuniyama, meteorological order. The natural order governing climate and weather and seasons, change of seasons. There's no divine force governing that. It's the natural order. So that order has a big impact on our life. It's not karma. And people, I have seen the people, because always, whenever, I used to blame that when I was a novice monk, Samanera, like when I was like 13 and a half, I had to clean, sweep a huge temple ground. Temple was so vast that it would take me like 2 hours. When I am toward the end of the sweeping and cleaning, there comes a huge wind and it brings all the leaves back on everywhere. And then one time I was a Samanera and I was cursing myself because it has been only a few months. Oh, it's my karma. When other Samaneras do that, the wind never comes. It's only when I am doing this. One day I was just cursing myself. And it was just maybe 2 months after my ordination. And then I didn't know that my teacher, Hamdru, was watching. And all of a sudden I heard from behind the Bodhi wall, ha 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 ha, somebody. Then I thought nobody around. That's when he came to me. Usually he's very tough character. And he came to me and he couldn't stop his laughter, but then I felt so sorry and I felt embarrassed. So the wind is your Mara, right? So wind is again only you and no one else in this temple? Not really, that's what you said. And he told me, don't put it's not your karma, it's not because you have done a bad karma. See, given the time, usually in the evening, this is the time usually, so the wind blows the most. So you have to do the cleaning, sweeping maybe hour later or early. Actually, when I adopted a different time, I could finish the whole thing, the cleanup. So that I understood that, I was just a beginner. First I thought maybe I was a Pubbekata Hetuvadin. Right? I was a non-theistic fatalism. That's what I stick to. I didn't know that. Still people curse themselves and whenever they are frustrated, when they get depressed, they curse their karma. In the West, out of the Western perception, karma, especially children,
Karma is a guy. That's why people say the karma, the bad guy watching me. I'm not going to do that again, Bhante. So because even people believe that karma is a theistic force. Because by nature, because of our genetically inherited religious beliefs, that we always turn to higher power, and when there's not a good divine, when it's not benevolent or sammadittika force, and then we derive a lot of fear out of micchadittika or the malevolent force too, and out of fear, and see that okay, maybe it's, and this to some people. And the funny thing is, regardless of where you come from, you mention the karma when something bad happens to you. It's very rare that you say, oh, it's my karma when you win a lottery. You don't even remember your spirituality. Right? And then when you spend all the money that you won, and then again it's bad karma, you know what? I'm going to pray that I win another lottery. Right? Always people understand karma with a negative connotation. But actually you have to, when you are happy, also you have to say it's my good karma. But basically people always put the blame on karma when something bad happens to you. Don't you do that? People do. They only remember bad karma when something bad happens to them. But anyway, it could be a good karma or a bad, it doesn't matter, but that's not what we are supposed to. So these are the first. What is the first governing order? So karma is only one natural order. First governing order, natural order is Uttaniyama. As I said, natural order is governing change of seasons and phenomena related to climate and weather. It's not a deity or a divine force doing that. It's the nature. Second one is Bija, the natural order of living matter, like the natural order governing the nature of germs and seeds, and the attributes of sprouts, leaves, flowers, fruits, and plants life in general. Nobody is doing that. It's genetic. So that is the Bija Niyama. Bija means actually germ. Bija literally means germ or the seed. So that's you could also call the botanical order. The first one is meteorological order. Second one is botanical order, Bija Niyama. That governs, as that said, living matter, natural law governing the nature of germs, seeds, sprouts, leaves, flowers, fruits, etc. in general. And then third one is Karma Niyama. Now we already talked about that, but let's put it aside and we will touch on that toward the end of the talk. Next one is Chitta Niyama. Chitta Niyama is, what is that? Mind. It's a psychological law, the law of mental causation. Law of mental causation. Causation here means our thoughts. Our thoughts are one of the grounds of karma, right? As you said, karma literally means action, but in the teaching of karma, it doesn't mean action. Karma means not the act, even though it literally means action, but teaching karma as a technical term, it means whatever produced by action, result. Not the action, but the result of it is karma. And there are three grounds of karma making. In making karma, you use three grounds. Mentations or mental actions, that is mano kamma. And then, so the verbal actions, so the words that you speak, vachi kamma. And then, so the bodily action, no kaya kamma. Kaya vachi mano. Mano vachi kaya. So, when it comes to the psychological order, and that's the law of mental causation, all of our volitional thoughts, words and deeds are governed by this order. That brings about effect. So that is the mental order. Now when you get, by the way, these orders are overlapping.
For example, karmic order and Kammaniyama, karmic order, and then Chittaniyama, the mental order, psychological order, they overlap. And then there's another one, Dhammaniyama, natural spiritual law. So natural spiritual law, and there are different ideas of this law. This is a very complex order, natural law. But natural spiritual law governs the tilakkana, the three signs of existence. Things that exist is no more, but you should remember that. Meaning, it's not existent anymore. That means it is sunyata, emptiness. It's no longer existence. And natural order, whatever is impermanent, tandukkam, brings you suffering, unsatisfactoriness, because you want it to be permanent. You want things to remain permanent so that you can continue to enjoy. But it doesn't happen. So then what happens? Yadanichang, whatever is impermanent is subject to decay. Tandukkam, brings you suffering, brings you unsatisfactoriness. And then yandukkam tadanatam, whatever is a source of unsatisfactoriness to you, how could you call that is permanent? No anatta. Anatta is no atta, there's no soul. There's no permanent entity. You can call it permanent then. These are called tilakkana. For the first time in the religious history, it was the Buddha who rediscovered and based on the previous Buddhas and taught this tilakkana. In fact, Buddha's teachings, actual deep teachings of the Buddha, starts with tilakkana. Yadanichan tandukkam, yandukkan tadanat. Whatever is impermanent brings you unsatisfactoriness, dukkha. Then, if it is dukkha, how could you call it permanent? That's called the tilakkana. Three signs of existence. There are simply, we only see three signs. There's nothing in substance. Our body, this temple, everything, anything beautiful or anything ugly, both. And people believe that suffering is permanent too. People say happiness is impermanent, suffering is permanent. That's also wrong. Right? Suffering is not impermanent either. And then that's called the natural law. And chitta, law of mental then kamma chitta, law of mental activity, psychological order. Of these, two are internal orders. What are the internal orders? Chittaniyama, psychological order, that is the law of mental causation, and the Kammaniyama, karmic order. But Karmaniyama is based on the Chittaniyama. So Karmaniyama and Chittaniyama are internal orders. Again, they are internal orders. At the same time, Karmaniyama is an intra-order, because it is from within Chittaniyama again. So the whole point here is, our life is continually impacted by not only karma, but by five governing orders. And even if it's karmic, you can make some changes to it. What you need is, you need Arambha Virya, start-up energy, and Utthana Virya, energy for reinforcement. That's what you need. So Buddha's wordings are he chose his wordings very carefully, because there's a fine line between karma and fate. So, and in karma, fate is an irresistible force, whereas karma is resistible, except that there are certain karma that you can resist at all, like anantariya karmas that start resulting right in the second life. Right? What happens to Devadatta? He committed one of the five grave karmas. The five irresistible grave karmas are antariya, no antariya. There's no gap in between. There's no gap between this life and the third life. Definitely, you have to face it in the second life. But the last thing I'm going to say is, during this, to wrap up on this, during this talk on karma versus fate,
If you believe that everything is karma, even if it is, sometimes some people believe in karma, actually there's no involvement karma there, because simply you create it. You create fake karma because you discourage yourself. Even if it's karmic, but nobody would be able to determine, but maybe sometimes based on the pattern. By the way, the karmic pattern, that's called the pattern of karma. Past karma leads to resulting at present. And whatever the karma that you make at present would lead to future results. And a lot of people, and say, talking about certain politicians, people who have siphoned away the public money and enjoying elsewhere, and people say, why don't they go through any suffering, dukkha? And that's because they are enjoying probably the last bit of their past karma. Right? Probably they are going to enjoy their good karma to the fullest extent. Probably they may not come back to humanity for many more eons. Many Buddhas would appear and pass away into nirvana, and they would still be in hell. Who knows? So that's some people. That's past karma resulting at present. And whatever the karma that you commit or make at present would produce results in the future. That's called the karmic pattern, the pattern of karma. Because sometimes some people are utterly disappointed with what's going in the world order, like in people, and then talking about corporate greed and the behavior of politicians who siphon away money and enjoying with the public money and taxpayers' money and all that. People, why don't they face any karma? Actually, they will. They are already guilty, but would they come forward and tell the media, oh, hey, I am guilty? They would never say that. So, even if you believe it's a karma, maybe you can identify a certain pattern. If you identify the pattern of karma, and then you can give a sense of maybe it's karmic, but still, not even for a moment are you supposed to convince yourself that it's karmic. Instead, use Utthana Virya, so Arambha Virya, startup energy, and Utthana Virya, energy of reinforcement, in case you feel like falling. And then you can continue. Especially as Buddhist, you need to choose grounds of awakening for one day. Just like you wish that you get a better job, earn your college degree, university degree, and you marry or buy a house, at the same time you also need to have that spiritual goal set. I will walk away from this agonizing samsara one day as a Samma Sambuddha. My grounds of Bodhisattva path is Samma Sambuddha. Or I will stick to Pacceka Sambuddha grounds. Or I would stick to Savaka Buddha grounds. You also need to, if you are a Buddhist, you need to set that goal as well. Then whenever you do something good, you are supposed to incorporate all your good deeds into your Bodhisattva bhumi. Why? Otherwise, when people ask, say, so why are you doing all these good things? Well, I do all this pinkama and good karma because I want to achieve nirvana one day. How? Why are you, Bhante, asking how? That's nirvana. I said, no, ma'am, sir, you are mistaken. You have to choose a ground for that. Unless you make a resolution, you have to make an aspiration. One day I will become enlightened in the company of Samma Sambuddha as a Savaka Buddha. Savaka Buddha again means getting enlightened by listening. Savaka means to listen. I will get enlightened by listening. Buddha by listening. Savaka Buddha, disciple Buddha. Or I would become a Pacceka Buddha. When the world is totally ignorant, and I would appear in the world and I would just impress. So you have to choose incorporate all the good things, karma that you do into spiritual. The benefit of it, when you, toward the end of any good deed, like precepts observance, even if you do something, good deeds for a worldly purpose, like a birthday, marriage, marriage or anniversary, birthday, whatever, death, always, after performing
after fulfilling your purpose, the last thing you have to go to another extent and say, okay, my worldly purpose was such, but I also have a spiritual purpose. That is to say, this is the ground that I have chosen. When you incorporate, when you connect that pinkama or the good deed incorporate into your bhumi, what happens? You will take a big burden of anxiety off your head. Otherwise, you don't know whether you're going to marry the right person, you don't know whether you have children, whether you don't know whether you're going to go to heaven. Always go beyond your worldly goal and also remind yourself your spiritual or transcendental goal. Thank you very much. That's all I would say. So the topic is karma versus fate. And we talked about 3 types of religious faiths or belief that did exist during the Buddha time, that do exist still, and that will exist. And that's called, the first type is the Nimmanavada, the religious idea based on creation. And then it's called theistic. And one is Pubbekata Hetuvada, that every happening in our life is a result of our past karma. And that is a non-theistic fatalism. And there's another one, Ahetu Appacchevada, that's Pubbekata Hetuvada. Third one is Ahetu Appacchevada, no cause, no effect. It's a kind of determinism. It is anti-fatalism. And Buddha's teaching doesn't fit in any of these. And Buddha's teaching is neither fatalistic nor anti-fatalistic. Buddha Dhamma refuses both. It refuses anti-fatalists because it doesn't believe in Ahetu Appacchevada. It doesn't believe in Nimmanavada or Nimmanavada because Buddha's teaching rejects creation. And Buddha's teaching doesn't believe in Ahetu Appacchevada because Buddha's teaching doesn't say that every happening is a result of our past action. You can make some changes to your karma. What you need is Arambha Virya, startup energy, and Utthana Virya, energy for reinforcement at times. And at the same time, we are constantly impacted by 5 natural orders, not only your karma, 5 orders. And based on your self-confidence and your cognitive ability and your self-confidence and determination, you can move forward. You can make relatively less chaotic life amid chaotic situations in life. Thank you very much. Wish you all the best with your spiritual practice. Abhivadana Silissa Niccang Vaddha Pachayino Chattaro Dhamma Vaddanti Ayuvanno Sukhang Balang Ayurarogya Sampatti Sagga Sampatti Mevacha Atho Nibbana Sampatti Iminati Samijjatu. Thank you and enjoy the rest of the Esala evening.
එහෙනම් සුබ මේ ඇසල දවසක් වේවා කියලා පළමුවෙන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ සිංහල ධර්ම දේශනාවයි දැන් පැවැත්වෙන්නේ ටික වෙලාවක් සිංහලෙන් බණක් දේශනා කරලා මේ පින්කම අවසන් කරන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. සාදු කියන්නකෝ. समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य सुनन्तु सग्गमोक्षदं धम्मश्रवण कालो अयं बदन्ता धम्मश्रवण कालो अयं बदन्ता Dhammasavana kalo ayang badanta namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa imasminca panaveya karanasmin bhanyamane ayasmato kondanyassa Virajang vitamalang dhammacakkum udapadi Yankinci samudaya dhammang sabbantang nirodha dhammanti පින්නතුනි මේ සූත්‍ර කොටස ඔබ අහලා ඇති මේක ධම්මචක්ක පවත්වන උත්සවය නිසා ධම්මචක්ක සූත්‍රයෙන්ම තෝරාගත්තේ. ධම්සක් පැවතුම් සූත්‍රය ප්‍රධාන වශයෙන් චතුරාර්ය සත්‍යය පදනම් කරගෙන තියෙන දේශනාවක්. ඒ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම දේශනාව ප්‍රථම වශයෙන් අවබෝධ කළේ මේ මනුස්ස ලෝකයේ හිටපු අයගෙන් කොණ්ඩඤ්ඤ ඔබ සැමම දන්නවා පස්වග තවුසන් අතර හිටිය කොණ්ඩඤ්ඤ තවුසා එදා බරණැස ඉසිපතනාරාමේදී මේ ධම්සක් පැවතුම් සූත්‍රය අවබෝධ කරගත්තා. නැත්නම් එහි තියෙන චතුරාර්ය සත්‍යය එහි අවබෝධ කරගත්තා. ඒ අවබෝධ කරගත් අවස්ථාවේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරා ඒක කොණ්ඩඤ්ඤ හාමුදුරුවෝ ඒක අවබෝධ කරගත්තා කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ ප්‍රකාශ කළා. ඒ නිසාම උන්වහන්සේට අඤ්ඤා කොණ්ඩඤ්ඤ කියලා නමක් ඇති වුණා. අඤ්ඤා කියලා කියන්නේ දැනගත්තා. කොණ්ඩඤ්ඤ එය දැනගත්තා කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළා. සූත්‍රයේ තියෙනවා ඉමස්මින්ච පන වෙය්‍යා කරනස්මින් භඤ්ඤමානේ ආයස්මතු කොණ්ඩඤ්ඤස්ස විරජං විතමලං ධම්මචක්කුං උදපාදී. මේ කැල තමයි මම මාතෘකාවට ගත්තේ. මේ ව්‍යාකරණය දේශනා කරන වෙලාවේදී ඒ කියන්නේ ධම්සක් පැවතුම් සූත්‍රයේ අන්තර්ගතය දේශනා කරපු අවස්ථාවේදී ආයස්මතෝ කොණ්ඩඤ්ඤස්ස ආයුස්මත්තු කොණ්ඩඤ්ඤ විරජ වූ නැත්නම් රජස් වලින් තොර වූ වීතමල මලින් තොර වූ ධම්මචක්කුං උදපාදී ධර්ම චක්සුසේ අවබෝධ නැත්නම් ලබා ගත්තා. එහෙම නැත්නම් ධම්ම චක්සුසේ දහම් ඇස පහළ වුණා. දැන් අනිත් හතර නමට දහම් ඇස පහළ වුණේ නැහැ. ඒ නිසා ඒ අය අවබෝධ කරගත්තේ නැහැ. නමුත් දහම් ඇස පහළ වූ කොණ්ඩඤ්ඤ ආයුෂ්මත් තෙමේ මේ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගත්තා. එහෙමනම් අපි දැන් මොකද්ද මේ ධම්මැස කියන්නේ කියලා එකයි මම මේ මාතෘකාවට ගත්තේ. ධම්මැසක් නැත්තම් ධම් අවබෝධයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ කියලා හිතා ගන්නකෝ. දැන් මේ ඇස කියන එක දෙආකාරයි. එකක් මාංශ චක්සුසේ කියන්නේ
මේ අපේ තියෙන අපි ලෝකේ දිහා බලන මේ ඇසට කියනවා මාංශ චක්ෂුසය කියලා. මේ ශරීරයේ තුල තියෙන මේ ඇස් දෙකට මාංශ චක්ෂුසය. අනිත් එකට කියනවා ධර්ම චක්ෂුසේ නැත්තම් පඤ්ඤා චක්ෂුසේ කියලාත් කියනවා. එතකොට දෙවෙනි ඇස කියලා කියන්නේ මේ ඇස් පෙනීමක් නැති වුණත් දකින්න පුළුවන් නම් ලෝකය ඒකට කියනවා දහම් ඇස කියලා. එහෙනම් මේ අපි හිතමුකෝ මේ සමහර වෙලාවට ලෙන්ස් එක මේ කණ්ණාඩියේ පාවිච්චි කරනවානේ ඒක මේ වෙනස් කරපුවාම වයස ගියත් අපට දකින්න පුළුවන්. ස්වභාවික වශයෙන් වයස යනකොට අපට ඇස් පෙනීම දුර්වල වෙනවා. ඒ වුණාට මේ කණ්ණාඩියක් පාවිච්චි කරොත් අපට ඇස් පෙනීම දියුණු වෙනවා. එහෙම වෙනසක් ඇති කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේ කෙසේ වුණත් මේ ස්වභාවික පෙනීම ට වඩා ප්‍රඥාවෙන් දැකීම තමයි මෙතනදී මේ ධම්ම චක්කුං උදපාදී ධම් ඇස පාල වුණා කියන එක හඳුන්වන්න පුළුවන්නේ. දැන් ධම්ම චක්ක සහ ධම්ම චක්කු කියන දෙකේ වෙනසක් තියෙනවා. ධම්ම චක්ක කියලා කියන්නේ ධම් නැමැති රෝදය. අපි ඉංග්‍රීසියෙන් අහලානේ ඔයගොල්ලන්ට පුරුදු wheel of ධම්ම කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ ධර්මයේ නැමැති රෝදය පරිවර්තනය කරන්න පටන් ගත්තා කියන එක. ඒක ගමන් කරන්න පටන් ගත්තා කියන එක. ධම්ම චක්කු කියලා කියන්නේ ධම් ඇස. එතකොට මේ කොණ්ඩඤ්ඤ සෝතාපන්න වෙලා තමයි මේ ධර්මයේ හොඳින් අවබෝධ කරගත්තේ. එහෙනම් ධම් ඇස පහළ වෙනකොට එයාගේ අවබෝධය වැඩි වෙනවා. ඒ අවබෝධය වැඩි වුණාම ප්‍රඥාව පහළ වෙනවා. දැන් ප්‍රඥාව පහළ වෙනවා කියන එක බුද්ධ ආගමේ ඊටාම ගැඹුරු මේ ලාභයක්. ඊටාම ගැඹුරු අත්දැකීමක් ඒ වගේම ලබන්න පුළුවන් ලොකුම මේ ලබා ගැනීම. ඔබ හැම දෙනාම දන්නවනේ ප්‍රඥාව දියුණු වෙන ක්‍රම තුනක් ගැන කියනවනේ. එකක් තමයි සුතමය පඤ්ඤා. සුතමය පඤ්ඤා කියන්නේ මොකද්ද? අහලා ප්‍රඥාව දියුණු කරගන්න පුළුවන්. දැන් අහලා කියන එක බුද්ධ කාලයේදී තිබිච්ච දේ. දැන් ඒකට අපිට කියන්න පුළුවන් කියවලා අන්තර්ජාලයට ගිහිල්ලා පොත්පත් කියවලා එහෙම නැත්නම් දේශනා අහලා ප්‍රඥාව දියුණු වෙනවා. ඒක දියුණු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම චින්තාමය පඤ්ඤා කියලා කියන්නේ හිතලා තර්ක කරලා ඒ ගැන කල්පනා කරලා ඒ ගැන මෙනෙහි කරලා දියුණු කරගන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් කියනකොට දැන් ඔය මහායාන බුද්ධ ආගමේ කියන එකක් මේ එකතකින් අප්පුඩි ගහපුවම සද්දේ මොකද්ද කියලා. What is the sound of one sound claps? එහෙම කියනවා ඒගොල්ලෝ. මොකද්ද ඒකේ තේරුම? එතකොට මහායාන ක්‍රමයට එන කෙනෙකුට දෙනවා මේ ප්‍රහේලිකාව. මේක විසඳගෙන එන්න. එතකොට තමයි මම ඔයාලට බණ කියන්නේ කියලා. දැන් මෙයා ගිහිල්ලා ඕක කල්පනා කරන්න ඕන. මෙනේ කරන්න ඕන කොහොමද එකතකින් අප්පුඩි ගහන්නේ? මොකක්ද ඒකේ සාද්දේ? ඉතින් ඕක කල්පනා කරලා එතකොට යාට යම්කිසි උත්තරයක් එන්න පුළුවන්. මම කියන්නේ මේ ඒකේ සාද්දේ මේකයි කියලා ඔයගොල්ලන්ට.
ඒක ඕගොල්ලෝ බාර ගන්න කොහොමද ඒකේ සද්ද ආවේ කියලා. එතකොට මමත් කල්පනා කරලා තියෙනවා. ඌ කල්පනා කරා මොකද්ද මේකේ තේරුම කියලා. ඔක වැඩිපුර තියෙන මහායාන බුද්ධාගමේ. සෙන් බුද්ධාගමේ. එතකොට මං කිව්වේ චින්තාමය පඤ්ඤා කියන්නේ ওই විදිහට හිතලා භාවනා කරනකොට ඇති වෙන දේවල් ගැන හිතලා දියුණු කර ගන්නා වූ ප්‍රඥාව. ඔය නොඑක් දේවල් සොයාගත්ත විද්‍යාඥයින් ඒවා තර්කානුකූලව මෙනෙහි කරලා හිතලා තමයි දියුණු ප්‍රඥාව ඇති කරගත්තේ. තුන්වෙනි ක්‍රමය තමයි විදර්ශනා භාවනාව. භාවනාවෙන් සිත ප්‍රඥාව දියුණු කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම පිළිබඳ වැටහීම. සිත මේ හුස්ම ගැනීම හුස්ම පිට කිරීම ගැන මෙනෙහි කර හිටියාම මේ කල්පනා ටිකක් අවබෝධ වෙනවා මේක අනිත්‍යයි කියලා. මේ වගේ විතරක් නෙමෙයි හුස්ම විතරක් නෙමෙයි මේ ශරීරයට දැනෙන දේවල් වේදනාවන් සිතට එන මේ රූප සිතුවිලි ඔසේරම ඒ වෙලාවට දැర్శණය වෙනවා. ඒ සෑම දෙයක්ම ඇති වෙනවා නැති වෙනවා. ඒක අනිත්‍යතාවයටපත් වෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි විදර්ශනා භාවනාවේදී පටන් ගන්න අවස්ථාවේදී ඇති කරගන්න ඕනේ ප්‍රඥාව. ඇතිවීම නැතිවීම. එතකොට මේ භාවනාවේ පඤ්ඤමේ ක්‍රම වේදයෙන් තමයි ප්‍රඥාව දියුණු කරගන්න බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කරේ. වැඩි වෙලාවක් ගන්නේ නෑ මම මේවට. එතකොට මේ අපේ කොණඤ්ඤ මහරහතන් වහන්සේ සෝවාන් වෙනකොට මේ ධම්ම ඇස පහළ වෙනකොට සෝවාන් භාවයට පත් වුණා. එතකොට සෝවාන් වෙනවා කියන්නේ මොකක්ද කියලා මේ පින්නතුන් දන්නවා. මේ සසර බැඳ තබන සංයෝජන තුනක ප්‍රහාණය. මේවා එච්චර මේ ගැඹුරු වචන උනාට මේ වගේ අර්ථය තේරුම් ගත්තාම මේක ඇත්ත තමයි කියලා තේරෙනවා. එකක් තමයි සක්කාය දිට්ඨිය කියන එක. ඔය සක්කාය දිට්ඨිය තියෙන තාකල් ධර්ම චක්ෂුසයක් පහළ වෙන්නේ නැහැ. මතක තියාගන්න. මොකද්ද මේ සක්කාය දිට්ඨිය කියන්නේ? සත්ව පුද්ගල සංඥාවක් ඇති වෙලා තියෙනවා. සත්ව පුද්ගල සංඥාව සිතේ ඇති වෙන තාකල් මේ ධර්මයේ යටි තත්වෙන් දකින්න බෑ. එතකොට මේක ත්‍රිවිධ ආකාරයකින් ඇති වෙනවා කියලා බුදුහාඳුරු දේශනා කරනවා. ඒ තමම ඒ සෝහං ඒ සෝමේ අත්තා මේ මගේ තියෙන දේවල් කියලා හිතා ගන්න. මේ මගේ ශරීරය, මේ මගේ ගේ, මේ මගේ දේවල් කියන හැඟීමක් ඇති කර ගන්නවා. ඒක තෘෂ්ණාවෙන් ඇති වෙන දෙයක්. ඊළඟට මේ මම කියලා එකක් ඇති වෙනවා. ඒක මානෙ මුල් කරගෙන ඇති වෙන්නේ මේ මා පිළිබඳව හැඟීමක් ඇති වෙනවා මම කියලා. මේ මම වෙමි කියලා අනිත් අයත් එක්ක සමාන කරනවා. එයත් එක්ක මේ සංසන්දනය කරනවා. ඉතිහාසය බලනවා මගේ උප්පත්තියේ ඉඳලා මේ දක්වා ওই විදිහට කල්පනා කරනවා. ඒකට කියනවා මේ මමය කියන හැඟීමක් ඇති වෙනවා. මේ තමන්ගේ මේ පින්තූරය බලනවා මේ මම නේද කියලා ওই විදිහට ඇති වෙනවා. තුන්වෙනි එක තමයි මේ ඒසෝ මේ අත්තා මේ මගේ ආත්මය කියලා කල්පනා කරනවා. ආත්මවාදයක් ඇති කර ගන්නවා. ඒක දෘෂ්ටිය පදනම් කරගෙන ඇති වෙන්නේ. තණ්හා මාන දිට්ඨි කියන මේ කාරණා නිසා මේ ඇති වෙනවා මේ මම මේ මගේ ආත්මය කියන විදිහට. මේක තමයි සක්කාය දිට්ඨියෙන් ඇති වෙන දේවල්. එතකොට සත්ත්ව පුද්ගල සංඥාවක් අපට ඇති වෙනවා. මේ සත්වයෙක් කියන එක මේ පුද්ගලයෙක් කියන එක. ඉතින් මේක අරින්න හරිම අමාරුයි. මේක නැති කරගන්න හරිම අමාරුයි. එක සැරයක් වජිරා කියලා භික්ෂුණියක් හිටියා. මාරයා ඇවිල්ලා ඇහුවා මේ සත්වයා උපදින්නේ කොහොමද කියලා. ඒ වෙලාවේදී වජිරා භික්ෂුණිය කිව්වා කින්නු සත්තෝති මඤ්ඤේසි මාර දිට්ඨි ගතානුසේ සුද්ධ සංඛාර පුඤ්ජෝයන් නයිදං සත්තූප ලබ්බති.
ඇයි මේ මාරයා සත්වා සත්තු කියන හැඟීම කියන්නේ? ඒක කින්නු සත්තෝති මඤ්ඤේසි මාර දිට්ටි ගතානුසේ මේ මාරයාගේ දෘෂ්ටියක් ඇවිල්ලා නේද මේ කියන්නේ. මාරයාගේ දෘෂ්ටිය. සුද්ධ සංඛාර පුඤ්ජෝ යම්මේ හටගත් සංඛාර ධර්මයන්ගේ එකතුවක්. සුද්ධ සංඛාර පුඤ්ජෝ. සත්වය කියලා කියන්නේ සංඛාරය පංචස්කන්ධයේ එකතුවක්. සුද්ධ සංඛාර පුඤ්ජෝ යන්නයි දන් සත්තුපලබ්බති සති කියලා නම් මට පේන්නේ නැහැ කියලා වජිර භික්ෂුණිය ප්‍රකාශ කළා. යතහි අංග සම්භාරා හෝති සද්දෝ රතෝ ඉති එවං සංඛාර භූතේසු හෝති සත්තෝති මඤ්ඤසි. හරියට මේ රතයක් හැදෙනවා කෑලි කෑලි එකතු කරලා රතයක් කියලා අපි කියනවා මේ වජිර භික්ෂුණිය කියන්නේ. ඒ වගේ තමයි මේ පංචස්කන්ධයේ එකතු වුණ කල්ලි අපි සත්ව කියන හැඟීමක් ඇති කරගන්නවා. නමුත් මේවා නැති කරගන්නවා කියන එක මෙසේ ලේසි පහසු වැඩක් නෙමෙයි. අනිත්‍ය භාවනාව විදර්ශනා භාවනාදී දික් කරගෙන යනකොට තමයි ඇත්ත තමයි මේවා ඇති වෙන්නේ කියලා. එහෙනම් ඇයි බුදුහාමුදුරුවෝ සත්ව කියන වචනේ පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ? බුදුහාමුදුරුවෝ පාවිච්චි කරලා තියෙනවා සත්ව කියන වචනේ අත්ත කියන වචනේ පාවිච්චි කරලා තියෙනවා බුදුහාමුදුරුවෝ. එතකොට ඒකට ධර්මයේම පිළිතුරක් තියෙනවා. ද්වේ සච්ඡානි අක්ඛාසී සම්බුද්ධෝ වදතං වරෝ. සම්මුතෙන් පරමත්තංච තතියන් නූපලබ්බති. බුදුහාමුදුරුවෝ සත්‍ය දෙකක් ප්‍රකාශ කරා. එකක් තමයි සම්මුති සත්‍යය. ඒ කියන්නේ ලෝක සම්මුති තියෙනවනේ මේ ලෝකේ සම්මුතිය මේක මේසේ කියනවා අර ප්‍රතිමාව කියනවා මේ හැම දෙයක්ම සම්මුතියක්. ඒ සම්මුති සත්‍යය. ඊළඟට පරමාර්ථ සත්‍යය. පරමාර්ථ සත්‍ය දෙකක් දේශනා කරා. සංකේත වචනං සත්‍යං ලෝක සම්මුති කාරණා. ලෝකේ සම්මුතිය සඳහා මේ සම්මුති සත්‍යයේ ඒක බාර ගන්න ඕනේ කියලා කියන්නේ. ඒක අයින් කරන්න එපා. ලෝකේ සම්මුතියක් තියෙනවා. ඒ සම්මුතියට එකඟ වෙන්න ඕනේ අපි සේරම. ඒ නිසා සම්මුතිය අනුව ජීවත් වෙන්න ඕනේ. මට කවුරු හරි කිව්වොත් මේ පොතක් හොයාගන්න ආවේ වම්දුන්නේ පොත කියලා එකක් නෑ මේ කියලා. මං කිව්වොත් එහෙම එයා මේ බොහොම ලොකු මේ කලඹීමකටපත් වෙන මොනවද මේ ස්වාමීන් වහන්සේ කියන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේට ඔළුව හොඳ නැද්ද කියලා හරි. එතකොට මේවා පිළිගන්න ඕනේ. ලෝක සම්මුති කාරණා ලෝක සම්මුතියට ඉඩ දෙන්න කියලා. නමුත් ඒක විග්‍රහ කරලා බලනකොට ඒක විග්‍රහ කරලා බලනකොට මෙතන මේ පරමාර්ථ වචන සත්‍යයි. එතකොට සත්‍යානං තත ලක්ෂණය ප්‍රකාශ කරන්න නම් අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම වලට කියන තත ලක්ෂණය කියලා. මේ තත ලක්ෂණය විග්‍රහ කිරීමේදී නම් මේ පරමාර්ථ සත්‍යය සමග මේ සම්මුතිය අයින් කරන්න වෙනවා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේත් මේ සත්‍ය දෙක ප්‍රකාශ කරා. ඒ එක මනුෂ්‍යයන්ගේ මේ දේශනාවලදී එක විදියට මේ සමනාගාරයේ හැටියට මනුෂ්‍යයන්ගේ හැටියට සම්මුතිය දේශනා කරා. පරමාර්ථයේ ගැඹුරින් දේශනා කරා. අභිධර්මයේ වගේ දේශනා කරනකොට පරමාර්ථයෙන් දේශනා කරා. පංචස්කන්ධය පිළිබඳව ওই විදිහට දේශනා කරා. එතකොට මම මේ දේශනාවට දැන් මේ දහම් ඇස කොහොමද පහළ කරගන්නේ කියලා තමයි මේ මතක් කරන්නේ. කොහොමද මේ දහම් ඇස පහළ කරගන්නේ අපිව? ඒක දියුණු කරගන්නේ කොහොමද? එහෙනම් මේක මේ දෙවෙනි මේ දෙකක් තියෙනවනේ. තුන්වෙනි ඇසක් දියුණු කරගන්නේ කොහොමද? ලෝකේ යථාර්ථය ලෝකේ යථා තත්ත්වය දකින්න තුන්වෙනි ඇසක් ප්‍රඥා ඇසක් කොහොමද දියුණු කරගන්නේ කියලා තමයි මේ කල්පනා කරන්නේ. මේකෙදී මතක් කරන්නේ. ඒ නිසා
මේකට මම උපයෝගී කරගන්නවා තව සූත්‍ර දේශනාවක් තව සූත්‍ර දේශනා දෙකක් උපයෝගී කරගන්නවා. එකක් තමයි විපල්ලාස සූත්‍රය. විපල්ලාස සූත්‍රය අංගුත්තර නිකායේ චතුක්ක නිපාතේ තියෙනවා විපල්ලාස සූත්‍රය. මේ විපල්ලාස සූත්‍රයේ පෙන්눔 කරලා තියෙන්නේ අපි ධර්මයට අනුකූල විදියට නොහිතන එක. ධර්මයට අනුකූලව නොහිතන එක. දැන් හිතන්නකො මේකේ තියෙන එකම අනිච්චේ නිච්ච සංඥා. මේ අනිත්‍ය තියෙන උනාට අපි හිතනවා මේක නිට්ටයයි කියලා. මේක සදාකාලිකයි කියලා හිතනවා. එතකොට අනිච්ච නිච්ච සංඥාවක් ඇති කර ගන්නවා. අනිත්‍ය දේ දිහා බලලා ඉවරලා ඒක සදාකාලික දෙයක් හැටියට ගන්නවා නම් ඒක මේ එක විපල්ලාස. විපල්ලාස කියන්නේ විපර්යාසය. විපර්යාස කියන්නේ වෙනස් දෙයක් බලනවා, වෙනස් දෙයක් දකිනවා. ඒකයි. ඩිස්ටෝෂන් කියලා කියනවා. ඒ පරිවර්තනයේ මේ එතකොට මේ පර්වර්ෂන් කියලා තියෙනවා විපල්ලාස. ඒ පර්වර්ෂන් එකේ ඩිස්ටෝෂන් එක හතර ආකාරයි. අනිච්චේ නිච්ච සංඥා. අනිත්‍යයේ තියෙන වෙලාවට නිට්ටය කියලා හිතා ගන්නවා. ඉතින් අපිට මේ යමක් නිට්ටය වන දෙයක් හැමදේම අනිත්‍යයි කියලා අපි හිතමුකෝ. මේ වීදුරුවක් වගේ දෙයක් බිඳුනාම අපි එකපාරම මේකට මේ යම්කිසි දුකක් ඇති කර ගන්නවා, කනගාටුවක් ඇති කර ගන්නවා. ඕකට සමහර විට කෙනෙක් බින්දා නම් මේ අර පරිස්සමක් නැහැ කියලා අපි ඕකට දෝෂාරෝපණය කරන. එහෙම තමයි විවහාරයේ හැටි. නමුත් ගැඹුරින් කල්පනා කර ඉන්නකොට මේ සේරම අනිත්‍යයි නේ කියලා හිතා ගන්න. දුක්ඛේ සුඛ සංඥා. මේ දුක කියන එක තුල යථාර්ථ වශයෙන් මේ දුක්ඛ සත්‍යය තමයි පවතින්නේ. නමුත් අපි සැප කියලා දේවල් වෙන් කර ගන්නවා නේද? සැප දේවල් වෙන් කර ගන්නවා. නොඑක් විදිහේ දේවල්. ඉතින් සැප කියලා කොටසක් අපි බාර ගන්නවා. මේ එකක්. අනත්තේ අත්ථ සංඥා. මේ ලෝකේ පාලනය කරන්න බැරි දේවල් තියෙනවා. අනාත්ම ස්වභාවය. වයසට යන එක අනාත්ම ස්වභාවය. ඒක පාලනය කරන්න බෑ. එතකොට මැරෙනවා කියන එක අනාත්ම ස්වභාවයට අයිති දෙයක්. සදාකාලික ස්ථිර වෙච්ච දෙයක් මේ ලෝකේ නැත කියන එක. විශේෂයෙන් මේ පංචස්කන්ධය තුළ. ඉතින් මේකට අත්ථ සංඥා අපි මේ අත්ථ කියන වචනේ නැත්නම් ආත්මය තියනවා කියලා හිතනවා, විශ්වාස කරනවා. අසුභේ සුභ සංඥා. මේ අසුභ කියන එක මේ පිළිකුල් කටයුතු දෙයක් අපි යහපත් කියලා, හොඳයි කියලා, සැපයි කියලා, සුභයි කියලා ගන්නවා. මෙන්න විපල්ලාස සූත්‍රය. එතකොට අපි මේ යථාර්ථය දකින්නේ නැති හැටි හතර ක්‍රමයක්. අනිච්චේ නිච්ච සංඥා, දුක්ඛේ සුඛ සංඥා, අනත්තේ අත්ථ සංඥා, අසුභේ සුභ සංඥා. මේ විදියට හතර ආකාරයකට අපි විපර්යාස වශයෙන් කල්පනා කරනවා. විපල්ලාස ක්‍රමයට කල්පනා කරනවා. මේ විපල්ලාස සූත්‍රය වැඩිදුරටත් විග්‍රහ කරන එකක් තමයි පේන සූත්‍රය. පේන කියලා කියන්නේ පෙන. පෙන කියලා කියන්නේ දන්නව නේද? වතුර ගංගාවල පෙන ගලාගෙන යනවා, ගසාගෙන යනවා. ඒක තමයි පේන සූත්‍රය කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ පේන සූත්‍රයේ පෙන්නනවා මේ ලෝකේ අපි ඇත්ත නොදකින හැටි. ඇත්ත නොදකින හැටි. ඔන්න බලන්නකෝ. පේන පින්ඩූපමං රූපං වේදනා බුබ්බුලකාපමා මරීචි කූපමා සංඥා සංඛාරා කදලූපමා
මායු පමංච විඥානං දිඨා දිඨ බන්දුමා බුදුහාඳුරෝ දේශනා කරන මේ සංයුත්ත නිකායේ තියෙන්නේ. රූපය පෙන එකට එකතු වෙච්ච තැනක පෙන අපි හිතමුකෝ දියැලකින් පස්සේ ගංගාවක් තියෙනවා නම් ඒ ගංගාවේ ගලාගෙන යනවා දියවැල්ල නිසා ඇති වෙච්ච පෙන එකේ ගලාගෙන යනවා. එතකොට මේ පංචස්කන්ධයේ තියෙන රූපස්කන්ධය හරියට පෙන ගොඩක් වගේ. නමුත් අපිට පේන්නේ රූපේ ඒ තරම් ඉක්මනට විනාශ වෙනවා කියලා. අවුරුදු 50කට අපි ජීවත් වෙනවානේ. වැරදි අවුරුදු 100ක් විතර ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. මේ ඉතින් එතකොට අපි හිතමුකෝ මේ රූපයේ ඒ විදිහට හැම විටේම මේ සෛල මේකේ තියෙන මේවා වෙනස් වෙනවා. එතකොට මොහොතකින් මොහොත වෙනස් වෙනවා. අපිට පේන්නේ නැහැ මේක වෙනස් වෙන ස්වභාවය. පේන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මේක පෙන ගොඩක් වගේ කියලා කියනවා. වේදනා බුබ්බුලකම්. ඒ වේදනාව ඒ කියන්නේ සුඛ වේදනා, දුක් වේදනා, අදුක්ඛම සුඛ වේදනා ආදී වශයෙන් තියෙන ඒවා හරියට බුබුලක් වගේ. දිය බුබුලක් ඇතුලේ කිසි දෙයක් නැහෙනි හිස්ුනේ. ඒක වගේ කියනවා. ඊළඟට කියනවා මේ සංඥාව හරියට මිරිඟුවක් වගේ. සංඥාව කියලා කියන්නේ අපි මේ කරුණු කාරණා ලෝකයේ අපේ සිතට එනවානේ. සංඥාවන් ගේනවානේ. ඇහෙන් සංඥාව, කනින් සංඥාවන් එනවා, නාසයෙන්, දිවෙන්, ශරීරයෙන් අපිට සංඥාවන් ගේනවා. ඒ සංඥාවන් අපි හිතමුකෝ ඇහැට පේනවා කියලා යම් කිසි දෙයක්. ওই දකින්න දේවල් තුල උපමාවකට ගන්නේ මේ දැන් සවස් වාරයක ඇන්දෑවක පාරේ තියෙනවා කියලා මේ ලණුවක් තියෙනවා කියලා හිතනකොට අපි සමහරවිට සර්පෙක් කියලා හිතනවා. ඒක උපමාවකට තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒ සංඥාව හරි නෑ අපි දකින්නේ එහෙම නෙමෙයි. එතකොට මේ හිමත් නැත්තම් අර මේ ඒකට කියනවා මිරිඟුවක් කියලා. මිරිඟුවක් කියලා කියන්නේ ඔය ඇති දෙයක් දකින්න එකනේ. මමත් දැකලා තියෙනවා මිරිඟුව කියන එක. ඔයගොල්ලන් දැකලා ඇති. ඔය අවුව තියෙන වෙලාවක තද අවු රැස් වැටෙන වෙලාවක ඔය තාර පාරක කාපට් කරපු පාරක එහෙම යනකොට අපේ ඇස් මට්ටමට පාර මතුවෙනවා නම් ඇස් මට්ටමට වගේ පේනකොට ඈතින් අපිට පේන වතුර ජලාශයක් පේනවා. මේක මේ කෙනෙකු මේ රැවටෙන්න පුළුවන් මේ වතුර වැහලා නේද අර වතුර එකතු වෙලා නේද පාරේ තියෙන්නේ කියලා. ඒ විදිහට තමයිලු මේ මිරිඟුව කියන එක. ඉතින් මේ සංඥාවන් ඒ විදිහලු අර සර්පෙක් දැක්කා වගේ මේ ඇහැට පේනා වූ නොබැඳි දෙයක් ඇහැට පේනවා. එතකොට නැති දෙයක් ඇහැට පේනවා. එතකොට ඒකට කියනවා මේ සංඥාවන් ඒ වගේ. එතකොට සංඥාවන් එනවා කියන්නේ ඇහෙන් පේන දේවල් විතරක් නෙමෙයි කනින් ඇහෙන දේවලුත් ඒ වගේ. කනට ඇහෙන දේවල් වැරදි විදිහට අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් කියලා. මේ වාහනය දෙකක් හැදුනොත් අපිට කියන්න පුළුවන් බෝම්බයක් ගැහුවා කියලා. එහෙම නැත්නම් ආසියාත්‍රාවක් කඩා වැටෙනවා කියලා. ওই විදිහට නොඑක් විදිහට මේ සංඥාවන් මේ එනවා. ඒකට ඒවා මේ හරියට නැති දෙයක් ඇති කියලා කල්පනා වෙනවා. ඒකට ඒක කියන්නේ හරියට මේ මිරිඟුවක් දැක්කහා සමානයි. එතකොට නැති දෙයක් නෙමෙයි අපි දකින්නේ තියනවා කියලා. දැන් මේ පංචස්කන්ධයේ දිහා බලලා ඉවරලා සත්වයක් ඉන්නවා පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා කියලා මේ අපි දකිනවා. ඇත්ත වශයෙන් බලනවා නම් සියුම් විදර්ශනා නුවණකින් එහෙම සත්ව පුද්ගලයෙක් නැත. නමුත් ඕක දකින්න පුළුවන් ද අපිට මේක කිව්වට මේක පේන දෙයට මොකද්ද කරන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ? ඇහැට පේනවනේ.
එතකොට මිරිඟුව කියන එක ඊට හොඳ උදාහරණයක් හැටියට ගන්නවා. සර්පයා දකිනවා කියන එකත් ඒකට උපමාවක් හැටියට ගන්නවා. නමුත් පරස්සමෙන් බලනකොට තමයි මේවා තේරෙන්නේ. සියුම් කණ්ණාඩියක් දාගෙන අපි මේක දිහා බලනවා නම් අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එතකොට සංඛාර කදලූපමා කියන්නේ කෙසෙල් ගහක මිනිහෙක් යනවා මේ ගහක අරටුව හොයාගෙන. අරටුව හොයාගෙන යන මිනිහා මේ පොරවක් අරගෙන උපමාවට තියෙන්නේ මේ සංයුත්ත නිකායේ. ඒ පොරවක් හොයාගෙන ගිහිල්ලා කෙහෙල් ගහකට කොටනවා අරටුවක් හොයන්න. හොයාගෙන යනකොට මේ අරටුවක් ඒක ඇත්තේ නැහැ. ඒ වගේලු මේ සංඛාර මෙතන සංඛාර කියන එක කටුකුරුන්දේ ඥානানন্দ හඳුරන්ගේ පොත බැලුවා මං concept and reality කියන පොතේ. එයා නම් කියන්නේ සංඛාර කියලා කියන්නේ කර්මයන්. මේ කියන්නේ කර්ම අපි කරන මේ කායික වාචික කර්ම. මම අභිධර්මයේ බැලුවා නාරද හඳුරන්ගේ එතන පෙන්눔 කරන්නේ චෛතසික 52 චෛතසික සංඛාර කියන වචනේට. මේ පංචස්කන්ධය තුල තියෙන සංඛාර කියන වචනේට නාරද හඳුරන්ගේ පොත කියවගෙන යනකොට ඒකේ තියෙන සංඛාර කියන්නේ 52 චෛතසික ධර්ම. 52 චෛතසික ධර්ම කියන්නේ ඔය කුසල් චෛතසික අකුසල් චෛතසික තියෙනවානේ. සෝමනස්ස සාගත ඥාන සම්පයුක්ත සසංකාරික අසංකාරික බෙදා තියෙනවානේ අභිධර්මයේ ගැන වැටහිමක් තියාගත්තාම පේනවා 52 චෛතසික ධර්ම. එතකොට චෛතසික කිව්වම මේ ඇති වෙනවා සද්ධාව චෛතසික ධර්මයක්, තරහ චෛතසික ධර්මයක්, ලෝභේ චෛතසික ධර්මයක්, මෝහේ චෛතසික ධර්මයක්, අලෝභේ චෛතසික ධර්මයක්. ওই විදිහට තියෙනවා. ඒ වගේම මේ මෛත්‍රී චෛතසික ධර්මයක්, මෙත්තා කරුණා මුදිතා ඔය චෛතසික. ඒතකොට හොඳ ඒවාක් තියෙනවා, නරක ඒවාක් තියෙනවා. සමහර චෛතසික තියෙනවා හොඳ නරක දෙකටම එකසේ බලපාන චෛතසික ධර්ම. ඒවා කියනවා සබ්බචිත්ත සාධාරණ කියලා. ඒ කියන්නේ හැම සිතකටම ඒවා හොඳ කරන්න ගියාම ඒ පැත්තට බලනවා, නරක කරන්න ගියාම ඒකත් ඒ පැත්තට බලනවා. ඉතින් ඔය සංඥා වේදනා ඒකාග්‍රතා ඔවා පොදුයි කෝකටත්. මේ විදිහට චෛතසික ධර්ම 52ක් තියෙනවා. ඉතින් මේ පංචස්කන්ධය තුළ තියෙන චෛතසික කීයක් තියෙනවද? පංචස්කන්ධයේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර කියන එකේ පංචස්කන්ධය තුළ තියෙන 50යි. නමුත් අභිධර්මයේ උගන්වනවා චෛතසික 52ක්. මොකද මේ පංචස්කන්ධය තුල තියෙන්නේ චෛතසික 50යි, අභිධර්මයේ තුල 52ක් උගන්වනවා. ඔන්න ආන ප්‍රශ්නේ මොකද මේ වෙනස? මම හිතන්නේ ඔබ දන්නවා ඇති. අභිධර්මයේ කියන චෛතසික 52 තමයි ඇත්ත. පංචස්කන්ධය තුල තියෙන චෛතසික 50 මේ චෛතසික 50 වෙන්නේ මොකද? වේදනා සංඥා කියන දෙක වෙනම පංචස්කන්ධේ වෙනම ස්කන්ධ දෙකක් හැටියට දාලා තියෙනවානේ. රූපස්කන්ධේ වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන. එතකොට මේ සංකාර කියන එකෙන් වේදනා සංඥා දෙක අඩු වෙනවා. එතකොට එන්නේ 50යි. පංචස්කන්ධය තුල චෛතසික තියෙන්නේ 50යි. අභිධර්මයේ මේ චෛතසික තියෙනවා 52ක්. මේ දෙක මේකට එකතු වෙලා තියෙනවා පංචස්කන්ධේ වේදනා සංඥා දෙක. එතකොට ඔක මේ සමහරවිට ගැටලුවක් ඇති වෙන්න පුළුවන් මොකද්ද මේක කියලා. එතකොට මෙන්න මේක තේරුම් ගන්න ඊළඟට මේ මායූපමංච විඥානං. දැන් එතකොට මේ සංඛාර කිය හරියට කියා ගන්න බැරි වුණා. සංඛාර කියලා කියන්නේ
මේ තියෙන මේ චෛතසික කියලා ගත්තත් මේ කියන මේ හේතුඵල කියන එකට මේ හාමුදුරන් වහන්සේ මේ බොහොම ධර්මදරයෙක්නේ මේ කටුකුරුන්දේ ඥානානන්ද හාමුදුරුවෝ කටුකුරුන්දේ බොහොම concept and reality පොතේ මම ඒක තේරුම් ගත්තා ඇයි හාමුදුරුවෝ එහෙම ලිව්වේ කියලා. ඒ හාමුදුරුවෝ එහෙම ලිව්වේ මේ ක්‍රියා මේ evolutional activities එතකොට මේ 52 චෛතසික ධර්මයන් බලපුවම ඒවා මේ විදිහට සැලකුවොත් එහෙම අපිට මේ කුසල් සිත් දියුණු කරන්න අපහසු වෙනවා. කුසල් සිත් වල පිළිබඳ අපේ තියෙන මේ විශ්වාසය ඒවා දියුණු කරන්න අමාරු වෙනවා. ඒ නිසා ඒ අඳුරගත්තේ කර්ම කියන එක. ඒ අඳුරගත්තේ කර්ම. එතකොට මම මේක කිවාගෙන යනකොට මට මේ ඇති වෙච්ච දා ඊළඟට මායු පමංච විඥානය හරියට මායාකාරී කියන්නේ විඥා පෙන්නන මිනිහෙක්. විඥාවන් කියන්නේ මැජික් පෙන්නන මිනිහෙක්. මැජික් පෙන්නන මිනිහා ඇත්ත වශයෙන්ම කරන්නේ මොකද්ද? නැති දෙයක් නේ මේ පෙන්නන්නේ. ගැඹුරින් විශ්වාස කරපුවාම මැජික් කාර්යය කරන්නේ සම්පූර්ණ රැවටීමක්. මේක අපි බලාගෙන ඉන්නකොට බුදුහාඳුරුවෝ පෙන්වුම් කරනවා ඉස්සරහා ඉඳගෙන ඉන්නකොට පුදුම වෙනවලු. පුදු වෙනවා ඉස්සරහට. ඒ වුණාට බුදුහාඳුරුවෝ දේශනා කරනවා ඔබ මේ මැජික් කාර්යය පෙන්වන මේ වේදිකාවේ පිටිපස්සට ගිහිල්ලා බැලුවොත් ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන් කියලා. මැජික් කාර්යය පෙන්න බුදුහාඳුරුවෝ බලන්න කොච්චර කල්පනාවෙන් මේවා පෙන්වුම් කළාද. බුදුහාමුදුරන් කාලෙත් මැජික් පෙන්නලා තියෙනවා මිනිස්සු. ඉතින් මේ මැජික් කාර්යයේ හතරමං අන්තියකට ඇවිල්ලා පෙන්නකොට පාරේ ඉන්න මිනිස්සු පුදුමයටපත් වෙනවා. මේ මිනිහා මවනවා පුදුමෙට මේවා කරනවා කියලා. නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම ඒ මිනිසයා කරන මේ ඒකට කියන්නේ ඇස් බැඳුම් කියලා කියන්නේ ඒකයි. මේ අපේ ඇහැ වහලා කරනවා කියන එකයි. ඇහැ වහලා කියන්නේ අපට පේන්නේ නැහැ. එයා කරන දේ අපිට පේන්නේ. එතකොට මෙතන මේ විඥාන චක්කු විඥාන සෝත විඥාන ජීව විඥාන කාය විඥාන මනෝ විඥාන ආදී වශයෙන් එන්නව මේවා හරියට මේ විඥාවන් වගේ. ඒවා නිකන් අපව මුලා කරන දේවල්. එතකොට අපි හිතුවොත් එහෙම මේ චක්කු විඥානය කියන්නේ ඇහැට පහළ වෙන්නා වූ චක්කුංච පටිච්ච රූපේච්ච චක්කු විඥාන. රූපයයි ඇසයි එකට සම්බන්ධ වෙලා රූප ප්‍රසාදයේ මේ චක්කු ප්‍රසාදයේ ඇත්නම් අපිට රූපයක් දකින්න පුළුවන් අඳුනා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔය විදිහට ගානංච සද්දංච පටිච්ච ගාන විඥාන ජීවහා විඥාන. ඕවා මේ රසයක් සමග දිව ඒකේ තියෙන මේ හඳුනා ගැනීමේ ශක්තිය තියෙනකොට රසයක් අපිට දැනෙනවා. එතකොට මේවා සේරම සදාකාලික සදාතනික සත්‍ය නෙමෙයි. මේ වගේ අපිව මේ රැවටෙන්න පුළුවන්. මේ ලෝකයක අපි ජීවත් වෙන්නේ. හරියට පෙන බුබුලක් වගේ, පෙන පිඬක් වගේ, ඒ වගේම මේ මිරිඟුවක් වගේ, ඒ වගේම මේ කෙසෙල් ගහක අරටුව වෙනවා වගේ නැතුවා වගේ. අනික අතර මේ මොනවාද මේ මැජික් කාර්යයකගේ මැජික් බලනවා වගේ. දැන් මේ කරුණු දිහා බලනකොට පේනව නේද දහම් ඇසක් පහල කරගන්නේ කොහොමද කියලා. දහම් ඇසක් පහල කරගන්න තියෙන බද දැන් සාමාන්‍ය අයට මේ දහම් ඇස කියන එක දකින්න බෑ. එතකොට මේවා ඇති වෙන්නේ
මේ විදිය දැන් අර වජිරා භික්ෂුණිය ධම්මසක් පහළ වෙච්ච නිසා මාරයා ඇහුවා මේ සත්වයා ඉපදෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඇයි ඔබ හිතන්නේ සත්වයා කියලා මෙතන තියෙන්නේ මේ පංචස්කන්ධයක් කියලා. එයා උත්තර දුන්නා. ඒ ධම්මසක් පහළ වෙච්ච නිසා. දැන් මේ ධම්මස පරමා ගැඹුරටම විග්‍රහ කරලා බලනවා නම් මෙන්න මේකයි මේකේ උත්තරේ. හොඳේ ධම්මස කියන එකේ කෙටි උත්තරේ මෙන්න මෙහෙම දීලා තියෙනවා. ඉමස්මින්ච පන වෙය්‍යා කරණස්මි බඤ්ඤමානේ ආයස්මතු කොණ්ඩඤ්ඤස්ස විරජං වීතමලං ධම්මචක්කුං උදපාදි යං කිංචි සමුදය ධම්මං සබ්බන්තං නිරෝධ ධම්මන්ති. මේක තමයි ධම්මස කියන්නේ. යම් කිසි හේතුවකින් හටගත් දෙයක් තිබේද ඒ හේතුන්ගේ හේතු විනාශ වීමෙන් එය නැති වෙලා යනවා. මේක තමයි ධම්මස කියන්නේ කෙටියෙන්. මේක ඇති කර ගන්න තමයි අර සූත්‍ර දේශනාවන් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ. දැන් හේතුවකින් හටගත් දෙයක් හේතු බංගා නිරුජ්ජති. එහෙමත් කියනවා. සබ්බන්තං හේතුඵල වාදයට අනුව ලෝකෙ දිහා බලනකොට හැම දෙයකම හේතුවක් තියෙනවා කියලා දන්නවා. හේතුව විනාශ වීමෙන් මේ ප්‍රතිඵල මේ ඇති වෙලා තියෙන දේවල් නැති වෙනවා. දැන් මම මේකට කල්පනා කරා හොඳ උදාහරණයක් කල්පනා කරනකොට මට හිතුණා මේ මොකද්ද මේ ස්නෝමෑන් කියලා කෙනෙක් ඉන්නවනේ. අර ස්නෝ කරන කාලෙට අපි හදනවානේ මේ අපි කියන්නේ අපි නෙමෙයි මේ ළමයි හදනවා මිනිහෙක් හදලා ඒකට කැරට් අලයක් ගහලා පෙන්නනවා මේ මිනිහෙක් කියලා. අපි ඒ කවුරුත් දන්නවා ඒක. එතකොට දැන් මේ හිම එකතු කරලා පෙන්නනවා. දැන් මේ හිම ඇති වුණේ මේ උෂ්ණත්වය කියන එක බිඳුවටම අඩුවටම ගිහිල්ලා වතුර මේ හිම බවට ඝනීකරණය බවට පත් වෙලා හිම හැදෙනවා. අයිස් හැදෙනවා. දැන් එහෙනම් මොකද්ද හේතුව? උෂ්ණත්වයේ පහළ යාම. උෂ්ණත්වයේ බිඳුවටම වැටෙනවා. දැන් එතකොට එහෙනම් අපි දැන් උෂ්ණත්වය ඇති කළොත් එහෙනම් මොකද කරන්නේ? දැන් අවුව වැටෙනවා දවල් 12 විතර වෙනකොට හොඳට අවුව වැටුනොත් එහෙම අර ස්නෝ වලින් එහෙම නැත්නම් හිම වලින් හදාපු අර රූපය දිය වෙලා යනවා. ඒක තමයි කියන්නේ. හේතුවකින් හටගත්ත සෑම දෙයක්ම මේ ඒ හේතු නැතිවීමෙන් හේතු විනාශ වීමෙන් නැති වෙලා යනවා කියන එක. මේක පංචස්කන්ධයට සම්බන්ධ කරලා බලලා තමයි මේ ධම් ඇස පහළ වෙන්නේ. ලෝකේ ගැන බුදුහාඳුරෝ දේශනා කරේ මේ පංචස්කන්ධය. මේ පංචස්කන්ධේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන මේ පංචස්කන්ධය යථා භූත වශයෙන් බලනකොට ඒක අනිත්‍ය දුක්ඛ වශයෙන් බලනකොට අනාත්ම දෘෂ්ටිය ඇති කරගත්තාම ඒක තමයි ධම්මැස කියලා කියන්නේ. ධම්මැසේ ප්‍රතිඵලය තමයි සෝවාන් බවට පත්වීම. එතකොට සෝවාන් වෙච්ච අය ඊළඟට රහත් භාවයට පත් වෙනවා ඒ ක්‍රමයෙන්. එතකොට මේ විපල්ලාස සූත්‍රයයි පේන සූත්‍රයයි. පේන කියන්නේ පෙන. විපල්ලාස කියන්නේ විපර්යාස. එතකොට මේක දේශනා කළා. ඊළඟට මේ සත්‍යයන් දෙක සම්මුති සත්‍යය පරමාර්ථ සත්‍යය. දැන් ධම්මැසක් පහළ වුණා නම් ධර්මය අහන්න ධර්මය භාවනා කරලා අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම මෙනෙහි කරලා ධම්මැසක් පහළ වෙනවා. මේකයි කොණ්ඩඤ්ඤ තාපසතුමාට පහළ වුණේ. ඒ නිසා සෝවාන් මාර්ගයටපත් වුණා. එතකොට මේකේ තියෙනවා තව වචනයක් මට කියන්න ඕනේ. ඒක තමයි ඉමස්මින් පන වෙය්‍යා කරණස්මින් බඤ්ඤමානේ. මේ ව්‍යාකරණය දේශනා කරන විට
කොණ්ඩඤ්ඤ තවුසාට දහම් මැස පහළ විය. එතකොට මොකද්ද ව්‍යාකරණය කියන්නේ? ව්‍යාකරණය මම බැලුවා පොත් කීපයකම ව්‍යාකරණය කියන්නේ මොකද්ද කියලා. ඒකේ තියෙන්නේ ගාථා රහිත ඉගැන්වීම කියලා. ව්‍යාකරණය කියලා කියන්නේ මේ පරිවර්තන පොත් සේරගෙම බැලුවා ගාථා රහිත වූ ඉගැන්වීමක් කියලා. ඒ කියලා කියන්නේ සමහර මේ බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරේ මේ ධම්මචක්ක සූත්‍රය. ඒකේ ගාථාවලින් තොරව අපි මේ පිරිත් දේශනා කරාට ඒකේ ව්‍යාකරණේ මූලික දේ චතුරාර්ය සත්‍ය ගද්‍ය වශයෙන් ව්‍යාකරණානුකූල කියන්නේ ගැඹුරු අපි මේ භාෂාවක තියෙනවානේ ව්‍යවහාරය සහ මේ ව්‍යාකරණය අතර වෙනසක් තියෙනවානේ. ව්‍යවහාර කරනකොට අපි කියන්නේ මේ ව්‍යාකරණ. නමුත් අපි ලියනකොට ලියනවා ව්‍යාකරණය. ඒ මොකද භාෂාවේ තියෙන්න ඕනේ ඒ මේ නීති රීති සමුදාය අනුගමනය කරනවා. ඒ වගේ මේ ධර්මය නියම වචනම තෝරගෙන ඒවා අර්ථ මේ ක්‍රම 4කට බැලුවාම නියම වචන තෝරලාම තමයි දේශනා කරලා තියෙන්නේ ව්‍යාකරණය කියන්නේ. දැන් චතුරු පටිසම්පදාවේ කියනවානේ 4 ආකාරයකින් වචනයක් ගන්න පුළුවන් කියලා. අර්ථ, ධර්ම, නිරුත්ති, ප්‍රතිබාණ. මේක තමයි වචනයක් ගත්තොත් 4 ආකාරයකට බලන එක. මේකට කියනවා චතුපටිසම්පදා කියලා. එතකොට මේ 4 ආකාරයකින් බලනවා කියන්නේ අර්ථ. අර්ථය කියන්නේ වචනේ අර්ථය. දැන් දුක්ඛ කිව්වම මොකද්ද මේ දුක්ඛ කියලා කියන්නේ කියලා වචනේ අර්ථය දැනගන්නවා. දුක කියලා කියන්නේ මේ බින්දින්ද වෙන කරදරයක්, අමිහිරි දෙයක්, හිත කැමති නැති දෙයක්, මේ ඒ වගේ දෙයක් කියලා අපිට තේරෙනවා අර්ථ. ධර්ම කියලා කියන්නේ ඊට වඩා ගැඹුරින්. මේක චතුරාර්ය සත්‍ය දේශනා කරලා තියෙනවා. මේක ඇති වෙන්නේ මේ විදියටයි හේතුව නිසා හටගත්ත දෙයක්. හේතුව තමයි මේ ආශාව නැත්තම් තෘෂ්ණාව. එයින් හටගත්ත දෙයක්. මේ දුක කියන්නේ මානසික තත්වයක්. මෙතන බුදුහාඳුරෝ පැහැදිලිවම පෙන්වුම් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට ධර්මය ඒකෙන් වටහා ගන්නවා. නිරුත්තිය කියන්නේ මේ වචනේ හැදිලා තියෙන ක කියන වචන දෙක එකතු වෙලා. එතකොට ප්‍රතිබාණ කියන්නේ අවබෝධ කර ගැනීම. පටිබාණය කියලා කියන්නේ අවබෝධ කර ගැනීම. මේ ක්‍රම 4ට තමයි. දැන් ව්‍යාකරණය කිව්වහම අය වෙනසක් නෑ. නියම කතා කරන ව්‍යවහාර වචනේ නෙමෙයි. නියම භාෂාවේ අර්ථ ධර්ම නිරුත්ති එකතු කරලා ලියපු දෙයක්. හැබැයි ප්‍රතිබාණය අපට කරන්න පුළුවන් දෙයක් අවබෝධ කර ගැනීම. ඒකයි ව්‍යාකරණය කියලා කියන්නේ. මේ ධම්මචක්ක සූත්‍රයේ කොටසක් උපුටා ගත්තේ අද දවසේ ධර්ම දේශනාවට. ධම්සක් පැවතුම් සූත්‍රය අපි අද මේ දේශනා කරන වටහා ගන්න දවසක්. තව මොහොතකින් මහා සංඝරත්නයේ ධම්මචක්ක පවත්තන සූත්‍රයේ දේශනා කරනවා. ඊට පෙර වස් ආරාධනාව තියෙනවා. අපි දැන් ඒකට ඉඩ දෙමින් මේ ධර්ම දේශනාව මෙතකින් සමාප්ත කරන ඔබ සෑම දෙනාටම ධම්මස පහළ වී නිවන් සැප ලැබේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආකාශට්ඨා චුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තානුමෝදිत्वा චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං. ආකාශට්ඨා චුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තානුමෝදිत्वा චිරං රක්ඛන්තු දේශනං. ආකාශට්ඨා චුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा තිරං රක්ඛන්තු ත්වං සදා. තෙරුවන් සරණයි සියලු දෙනාටම. මේ බොහෝ කාලයකට පස්සේ ඇමරිකාවේ ඉඳලා ආපු දායකවකුත් ඉන්නවාද? බොහොම සන්තෝෂයි දකින්න ලැබිච්ච එක.